അപ്പോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മളൊരു പുതിയ സീരീസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ലൂക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജീവശാസ്ത്ര മേഖലയിലൊക്കെ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ഗവേഷകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്ലാനറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ്. എല്ലാ മാസവും ഒരു ടോക്കാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ടോക്ക് നടത്തുന്നത് ദിവ്യയാണ്. ദിവ്യയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി രാജേശ്വരിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റെ പേര് രാജേശ്വരി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ലക്ഷദ്വീപിൽ മനുഷ്യരുടെ പ്രകൃതിയുമുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോക്ക് കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷകരും ലൂക്കയും ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ദ പ്ലാനറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങളും ഈ ടോക്ക് സീരീസിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന ടോക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചേർക്കാം. നമുക്കപ്പോൾ ടോക്കിലേക്ക് കടക്കാം. അത് ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ ദിവ്യ പണിക്കരെ ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ വെച്ച് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു സെമി ഒഫീഷ്യൽ സാഹചര്യത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ഡിഫറെന്റ്. ഐ എം റിയലി നൈസ്. ആൻഡ് ലക്ഷദ്വീപിലെ തിമിംഗലങ്ങളെ കുറിച്ചും ഡോൾഫിനുകളെ കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി പഠിക്കുന്ന മറൈൻ ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ദിവ്യ പണിക്കർ. വ്യത്യസ്തമായ സീസണുകളിൽ തിമിംഗലങ്ങളും ഡോൾഫിനുകളും പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ദിവ്യയുടെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ജീവികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ട് ഗവേഷണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ദിവ്യ ഇവിടെ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സമുദ്ര ലോകത്തെ കുട്ടികളിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്ന ഹാവ് യു എവർ സീൻ എ വെയിൽ സിംഗ് ആൻഡ് സിയാർ ലേൺ ടു സ്വിം തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവ് കൂടിയാണ് ദിവ്യ. ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ദിവ്യ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് രാജി. താങ്ക് യു എല്ലാരും ഈ സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്ങില് സമയം എടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട്. I'm very honored to be here. ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചത് സ്കൂളൊക്കെ. അപ്പം very excited to give this talk. അപ്പൊ മോസ്റ്റ്ലി ഇന്ന് എൻ്റെ ടോക്ക് തിമിംഗലം, ഡോൾഫിനുകൾ, പന്നി, ഇറച്ചി അങ്ങനത്തെ ഓരോ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനിമൽസിനെ പറ്റിയാണ്. സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഒരു ഓവർവ്യൂ of what are whales and dolphins, after which I will speak a little bit about ഞാൻ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത കേരളത്തിലായിരുന്നു. അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് speak about that, and അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് about നമ്മുടെ വർക്ക് ഇൻ ലക്ഷദ്വീപ് and how ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വെയിൽസ് ആൻഡ് ഡോൾഫിൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടു ലിസൺ ടു ദിസ് സൗണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാ. സ്പീക്കറിന് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് യു കാൻറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് പ്ലീസ് ടെൽ മീ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി just try and listen to it without closing your eyes, kannadacha. Just focus on the sound fully. ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോണോ. സോ നിങ്ങളിപ്പോ കേട്ടത് നമ്മള് ബ്ലൂ വെയിൽസിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് യൂസിങ് റെക്കോർഡേഴ്സ് അണ്ടർ വാട്ടർ. ദീസ് വർ ദ ഫസ്റ്റ് recordings of blue whales, and you'll also find it online. And I'll talk a little bit more about this later in the talk. Firstly, what I wanted to ask is, are whales and dolphins fish? Are they different kinds of fish? Allah, അവര് mammals ആണ്. Very much similar to us, മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ.
for one, they're warm-blooded vertebrates. Fish are cold-blooded vertebrates. And whales, they come ocean the surface lotu vannana shwasa edukkunnathu. And fish have gills and they take oxygen through gills underwater. Avarkku mel vare vannu shwasa edukkanda avashyamilla. The whales have skin, nammada polathe skin, and fish have scales. And whales actually give birth. Prasavikkum, paalu kodukkum kuttiyalkku, whereas fish lay eggs. And whales and the ancestors are more closer to Manishamar's ancestors. They are mammals who actually was on land and other end returned to the sea. And this has happened over several years. Whales and their closest relatives are not fish, but are hippos. And where are a species, what we call dugongs, Gulf of Mannar, Andamans like a Kananuri species, that is also related to, most closely related to elephants. So how and why did mammals go back to water? So after our dinosaurs extinct, of course it was the reign of mammals, and they went back to sea by making their bodies very streamlined. So nalla oru shape, torpedo kind of shape they made. And even ippum nammal adinte skeletons nokkumba, you can see remnants of hind legs, kaalukalde remnant over here as a bone. And the fingers are what became flippers. So flippers in the skeleton side nokumba, it's actually like fingers. And of course they have to learn how to hold their breath when they go into water. So our nose have moved up to the top of their heads. And vellathilappuram jeevikkumbo, you need some insulation. And why did mammals go back to water? Is mostly because 70% of the planet is water. So that is a huge part that was not actually used by mammals. So as mammals were becoming more dominant, they moved to the water to get new marine prey, and also competition illa as much as on land. And what do whales eat? So scientifically, all whales, dolphins, porpoises, all of them, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒരെണ്ണം baleen whales based on what is in their jaw. Baleen is a kind of മുടി പോലത്തെ ഉള്ള ഒരു substance in the mouth. And then you have toothed whales, pallulla whales. So all the large whales are baleen whales. Blue whales, humpback whales, they all have this mudi structure in their jaw. And sperm whales are another large whale, but are toothed whales. Baki ellam are also toothed whales, which include dolphins, porpoises, beaked whales, killer whales. All these remaining animals come under toothed whales. So scientifically, we know there are baleen whales and toothed whales, and the most easiest way to differentiate is to look at the jaw structure. So baleen is hair-like structure, and what it's like oru arippa poleya, vaayil oru arippa ulla pole, which helps them filter. What they do is they go through water, take in lots of water and filter. So it acts like a sieve.
baleen whales eat ചെറിയ animals that you cannot even see with your eyes, krill, and ചെറിയ മീൻ, മത്തി, നെത്തോലി, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ മീൻ, and കുറെ large quantities they eat. So ഒരു blue whale ഒരു ദിവസം 4 tons ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. That is like 3 or 4 elephants in one day. Toothed whales, of course, they have to catch one single fish at a time or squid and eat it as a whole. So they feed in this strategy. From India, we have 31 marine mammal species. And for anyone ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ this website www.marinemammals.in ഇതൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് കുറെ of researchers who study whales and dolphins. കുറെ information ഉണ്ട് about the whales and dolphins we find ഇവിടെ in India. So who actually നമ്മുടെ Kerala and Lakshadweep waters, who actually lives here? Generally, equator അടുത്തുള്ള waters all around the globe is known to be nutrient poor. So how is it Kerala നമ്മുടെ fisheries are so abundant and so rich? How does this happen? If there nutrient poor waters ആണെങ്കിൽ typically equator waters nutrient poor avanam, but why in Kerala is it so rich? And the main reason is monsoon. The season we are going through now, the southwest monsoon. Monsoon kaatum marayum windu ellam kude it really churns up the ocean and makes space for deep ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളം മേളിലോട്ട് വരാൻ. So you have this season, June to September, all the currents moving from north to south along the coast, and generally from south to west to east. And northeast monsoon, you have an absolute reversal of the currents. And this, especially after monsoon season, creates very intense, rich waters, very rich in terms of plants and little animals. And Kerala bathymetry, as you know, as you go further out from land, a gentle sloping shelf of very shallow waters. So for several kilometers, you have 50 meters, 100 meters shallow waters. In the Tana, and in monsoon, because we get so much rain, there's also kore rivers coming in Adimugam. So the coastline of Kerala is a great habitat for species which like shallow waters and estuaries, which are Adimugam. So 2012, when we first started studying dolphins, of course, we went and spoke to fishermen because our decades and decades of experience of going out to sea. So it's a great place to start on, where to study, what species to study. And we found that humpback dolphins, locally kadal panni are the most common species. I've got a koonu under back and lots of white patches. At that time in 2012, there was also people used to think they're porpoises, but they're actually dolphins. They used to call them dolphin alla panniyana. They just saw them as different from the other dolphins. And often they'll say, ശരിക്കുള്ള dolphins ഭയങ്കര ആഴക്കടലിൽ പോകണം, നല്ല ദൂരം പോകണം, which
ബോട്ടിൽ നോസ് സ്പിന്നേഴ്സ്, അവര് കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആണ്, കുറെ കൂടെ ചാടും, put on more of a show. And they also say that അറിയാതെ ഒരു ചെറിയ സ്പിന്നോ ഡോൾഫിനോ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചാൽ they actually cry like കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുന്ന പോലെയാണ്. And a full group will come around the boat and not leave that boat for a long time. And a lot of fishers used to say ഭയങ്കര സങ്കടം വരും നമ്മൾ അതിനെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പം, പിടിക്കണ്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു. So it's there is a connect between humans and dolphins. I think also both of us are mammals. An emotional, we are able to tell they are emotional animals. So now the first study was to look at how dolphins were using, humpback dolphins were using estuaries. So we looked at Kochi, Ashtamudi and Munambam, and had set points along the Kare set points പോയി ഇരുന്നിട്ട് സർവേ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു ഹോൾ ഇയർ, trying to figure out എപ്പോഴാണ്, what are the times that these dolphins come here, what is the behavior, how often, which are the areas. This is a humpback dolphin photo from Ashtamudi Harbor. Our study, what we found was that the uppirasam ആണ് ഏറ്റവും major factor to predict if dolphins will be there in the estuary or not. So saltier water in the dry season is a good time to see dolphins inside the estuaries. Namala monsoon season we had seen dolphins, but more in the dry season. And it was clear that it was not physiologically or issue in terms of spending time in the estuaries in the monsoon. Picture, of course, the salt content impacts fish, and mainly what we found were dolphins are coming to the estuaries to feed, especially on Kanamba mullet species. Although various species they used to feed, but mostly on mullet. So this is a video of a mother and calf in Ashtamudi. They used to, so through the study every day, we would find the same species, same individuals coming to the same area in every season and feeding there. And it was interesting because it also shows that dolphins are attached to certain areas. They are locals. They use the same areas day in and day out. The same individuals. So this is a video, and what we saw was, especially Ashtamudi, there was areas where you would see lots of calves just outside the sea. This was in the estuary, and you can see the mother teaching the calf how to chase and catch fish. So this is play. Adyan Kanana animal is the mother, and older individuals are a little bit more white patches. And the juvenile is the one which has less white patches. So I'll just show. So mother is chasing the fish, trying to catch it, and she doesn't eat it. She lets it go. She catches it.
adine slow ആക്കിയിട്ട് വിടും. And then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് juvenile comes and takes it. And in next video, I'm just going to show, this time mother doesn't do anything, but she just lets the juvenile hunt. And you can see how different it is when the mother hunts versus the juvenile. When the mother hunts, she just, in one go, she catches the fish, and you can see with the juvenile, he or she is practicing a lot more. And this sort of behavior we were seeing every day, as they were growing up. Pinna korchum kude, after looking at shallow waters, we were interested in whales and dolphins in korchum kude aazhakadal, trying to see what species are there in our waters, how often we see them. And for that, nammal Lakshadweep choose chedu, and we use passenger ferries that go one island to the next to stand on that and actually look for dolphins. And this is a map of the different kinds of species we saw on the routes. Of course, ferry surveys namka we couldn't stop the boat, but it gave us access to many different islands and also a very good platform to see the animals. So at least 14 species nammal record chedu. There's likely many more species. Ferry surveys we couldn't stop the boat. So species by aarathila dive in species, species that are shy. These are all species we would have missed with this technique. So then we were thinking, okay, how do we actually catch some of those other species? And some of the ways that one of the things is that the ocean, much of the ocean is dark. If you look at the y-axis here, in the first 100 to 200 meters of the ocean is where light actually goes through, after which it's mostly dark. So marine animals, how do they communicate? I mean, we are very visual beings. We, need to see in the morning. We spend time out during the day. So how do marine animals get from place A to B? How do they find partners? So mostly what they do is they use a different technique. They actually use a lot more of sound, because sound travels more than 4 times faster in water, faster and further than it does in air. So this also is becoming a very effective tool in science to study, to access these areas that will be very difficult. For example, monsoon season la nammal surveys cheyan pattilla namakku, ennacha it's very difficult to go out to sea. Whereas
using sound, we can still access the sea during those seasons. So we used a technique called passive acoustic monitoring. It's basically a very simple technique of putting underwater microphones and just listening to what is there underwater. It's very useful because it's also non-invasive. We don't have to actually catch anything. And as I said, year-round, at night periods when visual surveys are not possible, you can hear. And when, as I said, one of the earlier slides, whales and dolphins have to come up to the surface to breathe. They have to come up to the surface of the water. So in this technique, we can actually also understand or try to get an understanding when they're underwater also. So we used recorders to these underwater microphones, which is what you can see here. That's I don't know if you can see my cursor, but that is the microphone, and that's the rest of the equipment, computer, and then batteries. We fixed it close to the reef, right at the edge to hear further out. And a video on how we actually deployed it. So that's we fixed it and then actually took it with a bucket of air to stabilize it and then kept it. So what we found is toothed dolphins, especially spinner dolphins, that we found. Through the year, we could hear their whistles and clicks near the island, which showed that dolphins are spending all their time near the island, especially during the day. So I'll just play spinner dolphin sounds. It may be a little difficult to hear because it's also very high frequency. So we saw them more during the day, which means that dolphins are closer to the island. So these questions, usually when is the best time to see dolphins? When do you see? Where do you see? So actually listening to the dolphins gives us an idea of when we see. So in this case, it was more during the day because they're closer to the island during the day and less during the night. Since we started looking at sound and also knowing that it's not whales and dolphins, there's so many other species, marine animals, which face the same challenge of living in a dark area. So they also use sound. So these are what we scientists call spectrograms. It's basically a visual representation of sound. So on the x-axis, we have time, y-axis frequency, and the different colors just show where there's energy. So this is snapping shrimp. It's underwater. It's always crack. It's not, the sound is different, but it's always crackling. So there's a constant sound. And ratri adinda sound. Then these are fish choruses. So just like birds, they species at around dusk time, you can also hear a lot of fish making sounds together, like a chorus.
often അതിന്റെ sound ഇങ്ങനെ knocking sound പോലെ. It's a little difficult to hear, and that's why they are very low frequency sounds. And then you also hear the not just biology but also rain. This is the sound of waves during the monsoon, which is very loud underwater, chela frequency bands. And then, of course, you can also hear boats and different kind of human-generated sounds also. And what we found was the fish choruses actually changed with season. So during the monsoon, the choruses actually reduced. Of course, the Koranguda research വേണം ഈ ഏരിയയിൽ, but the theory is that because some of the fish singing in other places are linked to breeding, maybe they are not breeding during the monsoon because it's a rough season and there's a lot more turbulence in the water. And then low frequency sound and waves in our sound play, of course it goes out, especially in the monsoon season. So it gives us sort of view of the ecosystem that we don't have visually. So if you think about it, you know, in the monsoon, all the species that make sounds in that frequency where there's a lot of waves, how do they actually change? How will their behavior change? So you can ask all these very different questions, or actually hear the ecosystem a little differently, or see the ecosystem differently. And of course, we looked at what kinds of whales, which was the primary objective, was to see in the whales, large whales in this region. And we were able to record blue whale songs, which were the same songs as that you can hear in Sri Lanka, saying that it may be the same population that is moving from Sri Lanka till here, and mostly April, May lana ketada. And then for the first time, actually blue whale songs, people think are stable, that it doesn't change much, unlike humpback whale songs, which changes. But we actually saw that they were not, their songs did change a little bit. They were omitting certain parts of their songs. Also in Kerala, colleagues of ours, Dr. Dipani Sutaria, Dr. Biju Kumar, University of Kerala, and Isha Bopadika found, they also put recorders of Kerala and found blue whales singing off the Kerala coast. And there's also a lot of sounds that we don't know what species yet. We think maybe they are different whales, but there's so little research that we don't even know what species they may be. So why do whales sing is a very natural question that you may have, that everybody has. But sometimes in science, these most simplest questions are the hardest to answer. So based on research in different parts of the world, as far as scientists know, only males sing. Both females and males സംസാരിക്കും, പക്ഷെ പാട്ട് പാടുന്ന മെയിൽസ് മാത്രമേ പാട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പം why is a natural question again, and we think it is to impress females, to find partners. And how far can they hear each other? For example, blue whales are really big, as all of you would know, and make very loud songs, but very low frequency sounds. It's almost below our hearing range. So we can't really hear it without
or specialized equipment. But you can actually hear, a blue whale can hear each other almost 1,000 kilometers away. So if you're sitting in Bangalore and you're talking, your blue whale partner can hear you in Bombay or Mumbai. So again, when you're thinking about communication, whatever they're saying to each other, you have to think in that scale. So what threats do these animals face today? Of course, shipping. Some of the most busy shipping channels go near Kerala coast, near Lakshadweep, near Sri Lanka. All the trade that comes from the Gulf, from Europe to the Chinese, the Far East, do go through this area. Shipping is a major area of concern. And in the pictures we see from Sri Lanka, where the ship comes into the port and you have a blue whale around the hull. And then, of course, in some areas, there's a lot of whale watching, tourism around dolphins and whales. In Goa is a place where there's a lot of tourism around humpback dolphins. So tourism is good, but it is important to study and try and understand how to do it, how in the regulations we need, how far you should be, and so on. And then, of course, there's a lot of fishing area because the fisheries are also very important. Whales get tangled in nets. Overfishing is another thing. So humans are in competition with dolphins and whales. We are both trying to eat the same species. And then climate change. So there's also a lot of, as the weather changes, there's a lot of changes in the ocean with heat waves, differences in upwelling patterns, productivity that I was talking about earlier. Closer to shore, near our coastline, Kerala coastline, there's so much development. So one of the things the study found was in Kochi, the dolphins were using the estuary much less than what would have been expected based on the size. And there's, of course, constant dredging happening out there. There's a lot of construction, seawalls being built. So there's a lot of disturbance on the coast. And especially humpback dolphins, they are 20 meter depths where you will see them. So they have a very narrow area that they can live in along the coast. They don't go out. Of course, they are at that forefront where there's maximum human activity also. So how can you help protect marine mammals? One is sightings aanengilum, strandings aanengilum. Our first project was standing on shore and sighting dolphins. So those kind of records are very, very important. And this website, marinemammals.in, is a place that you can submit. And then if you see a stranding or a sighting, and then you supporting local scientific projects, either with time where you go and spend time helping out in these projects, or with funding or other resources. Especially in my experience, fisher communities have helped scientific communities a lot in our area in terms of either boats or knowledge sharing. So there's many different ways that you can support scientific projects, and also to support this kind of science. Then, of course, participate in beach cleanups and support, especially Kerala, everybody is very aware, but support sustainable and actually thoughtful kind of development. But then if you have a port coming up,
look at what species are there. Often you will not even see whales and dolphins as a species in that area when they do environmental impact studies and so on. Of course, this work has been done with the help of several organizations, people in Kerala, in Lakshadweep, lots of organizations, funding agencies, permitting agencies. So I just wanted to thank them. And I will stop now for questions. Or even just if you learned something new or want to share any anecdotes or want to speak more about anything related to this, please raise your hands. Hi, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഒരു പോർട്ടലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അറേബ്യൻ സീ ഹംബാക്ക് വെയിൽസിനെ പറ്റി, അതിൻ്റെ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ്, അതുപോലെ വെയിൽ കൺസർവേഷൻ പ്ലാൻ, ഒരു കൺസർവേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഇപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിബാനിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അറേബ്യൻ സീ ഹംബാക്ക് വെയിൽസും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നിയർലി എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റിംഗ് ആണ്. ലെസ് ദാൻ 100 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കറന്റ്ലി. അപ്പം ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഒമാനിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഐ മീൻ ഒമാൻ നൗ. അപ്പൊ ഇത് ഒമാനിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് 1883 നമ്മുടെ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റിംഗ് കണ്ടിരിക്കുന്ന കൊല്ലത്താണ്. കൊല്ലം പോർട്ടിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിന്റെ ആ യാത്രയും. ഏതാണ്ട് കുറച്ചധികം വെയിൽസിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അക്കോസ്റ്റിക് ഇത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറെയൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ജസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഹംബാക്ക് വെയിൽസിന്റെ കാര്യത്തില്. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സൈറ്റിങ്സ് കുറവാണിപ്പം. ടാഗിങ് കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ ഡ്രോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ടാഗിങ്, നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെയുള്ള ടാഗിങ്, പിന്നെ ബൈക്ക് ക്യാച്ച് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഇഷ്യൂസ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഏത് പോർട്ടാണ്? പോർട്ട് ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ദുഃഖത്ത് ഈ ഒമാൻ കോസ്റ്റിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഒമാൻ ഉണ്ട്. അവര് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1-2 പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസും ഉണ്ട്. അവരും വെയിൽ റിസർച്ചുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ടീംസാണ് ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പം BBC-യുടെ ഒരു സീരീസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ സീരീസിനകത്ത് ഈ ഒരു ടാഗിങ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ BBC അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും അത് എൻഡ് ഓഫ് ഡിസംബറിലോട് കൂടി അത് പബ്ലിഷ്ഡ് ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ. സോ നമുക്കൊരു റീജിയണൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട്, അറേബ്യൻ സീ വെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിച്ച് ഇസ് ഹെഡഡ് ഒമാന്റെ ടീമും പിന്നെ ഓൾ ദീസ് റേഞ്ച് കൺട്രീസ്, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ഇറാൻ. We are trying to collaborate in the, as I said, whales don't have geographic boundaries. So Korea research has been done of Oman. So we are hoping more research can happen in the eastern side of the Arabian Sea also. അതെ, ഒരു CMP പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും CMP സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട്. എനിക്കൊന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടീം ഇന്ത്യൻ റിസർച്ചേഴ്സ് വന്നിരുന്നു. അവരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. മറൈൻ മാമൽസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ 3 പേരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് ഓർക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രം മൈ സൈഡ്. അരവിന്ദാക്ഷൻ ചോദിക്കാവോ? നമസ്കാരം. പിന്നെ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കടൽപ്പന്നികൾ
തിമിംഗലത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാനിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്, എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഈ കടൽപ്പന്നികളെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൈസ്കൂൾ പഠനകാലത്ത്, അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരു 10-40 വർഷം മുൻപെയൊക്കെ, ഈ സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ, അത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലൊക്കെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ടായിട്ടുള്ള ഈ പൂക്കാട് ആ പ്രദേശത്തിലുള്ള പാറക്കെട്ടുകൾ ോട് ചേർന്ന് കടൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ കാലത്തൊക്കെ അവിടെ ധാരാളം പോയി ഇരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം നോക്കി നിന്നു, കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി അത് സീസണിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അതോ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ, കടലിൻ്റെ മലിനീകരണം കാരണമാണോ, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. കടൽപ്പന്നികളെ അത്രയധികം ഒന്നും കോഴിക്കോടിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല. എന്തായിരിക്കും അത്? ഇതിൻ്റെ സീസണിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ? ഞാൻ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലായിരുന്നു ധാരാളം കാണാറുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായിരിക്കും അത്? അത് പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കോസ്റ്റില് വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റഡീസ് ഓൺ പോപ്പുലേഷൻ, ജസ്റ്റ് ടു ട്രൈ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അതോ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വേറെ ഏരിയയിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ. അപ്പം ഇപ്പൊ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 10 years കുറച്ചും കൂടെ റീസെർച്ച് ഹസ് കം അപ്പ്. പക്ഷെ എന്നാലും there's very few population estimates of how many there are. Whether they have reduced or increased or shifted in area also namukku ariyilla. Yeah, so it could be that they have moved to a different area, or they may have reduced in that particular area, and it could be many reasons. I mean, one is pollution studies, we don't know. Then certain seasons we see them less in certain areas. It could be a seasonal thing also. I mean, places like Goa, we are also seeing a lot of strandings of porpoises, and especially in particular seasons. So maybe it is a rough season thing. Pinna overfishing is another aspect. So now, more recently, kadalpanniyala they also link with fishing boats a lot. So a type of fishing has a change from, because in Ashtamudiyaka, when we are sitting on the sea wall, they are actually driving the fish towards the sea wall and then feeding. So prey base maritundo, are they trying to move to different areas? So it's a very interesting question and a very interesting observation. Especially in a long-term observations are difficult to get, because namla, like, you know, especially over several decades. And yeah, we need more information at this point to answer that. വേറൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടത്, മറ്റു മൃഗങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ അകന്നു പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവ എപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര നേരം നിൽക്കുന്നു അത്രേ പലപ്പോഴും 1-2 എണ്ണം കണ്ട പിന്നീട് അത് 3-4 എണ്ണത്തെ കാണും, അടുത്തടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള ശ്രമമാണ് കൂടുതൽ നടത്താറുള്ളത്. നമസ്കാരം. ഇറ്റ് വാസ് എ നൈസ് ടോക്ക്. എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വെയിൽസിന്റെ മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവരെ ഈ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മാഡത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, വെയിൽസ് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പം ഇവരുടെ ഈ മൈഗ്രേഷനും ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സിന്റെ ബേസിലാണോ നടക്കുന്നത്? മൈഗ്രേഷന്റെ റൂട്ട്സ് ആണോ? അതെ അതെ, ആ ട്രാക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ ആവുന്നത്? അതായത് അതോ വേറെന്തെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ഓഷ്യന്റെ ടെമ്പറേച്ചറോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആണോ, അതോ ഈ സൗണ്ട്സിന്റെ ബേസിലാണോ ഇവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? So okay. So what drives migration? Yes. Okay. So usually, I mean, പൊതുവെ ഏറ്റവും general knowledge whales in is that they have very big bodies.
Okay. So they have to eat a lot. Mhm. And because of that, what they have to go to the polar waters, Arctic or Antarctic waters, to eat a lot, because those areas are very nutrient rich. And chela season, especially summer seasons, it becomes very, very productive. Large amounts they can eat. So primarily it is driven to go feed in those waters to in those seasons, and then they come back to warmer waters when they want to breed, or when they want to have they want to give birth, prasavikkan vendi. It's warmer waters, it's more calmer, it's easier for them to have calves rather than being in polar waters at night, and polar night, winter time. So this is what drives these large migrations of whales. Notice the Indian Ocean, all have a connection to the Antarctic waters in the south. In the north, we don't have a connection to the polar waters. Okay. And that geography aanu nammada monsoons set up in. So the whole Asian landmass becomes very hot, and that's what drives, like that's what pulls in the water and the moisture winds from the ocean. So that is a very unique system that is set up in the world, which is not there anywhere else. It's not there in the Atlantic or the Pacific. So nammade ividuthe whales, some of them have evolved, like the humpback whales that Saju Kumar sir was talking about earlier, to live in this area all year round. So they don't do the large migrations where they go to the polar waters. They live in the Arabian Sea all year. But intra-regional migrations, they come towards the western side of the Arabian Sea. The Oman whales, as Sanju Kumar sir was rightly pointing out, were tagged, and we saw that those whales were coming eastern side also. And same thing with blue whales also. They are not moving all the way to the Antarctic waters. They are found in these waters all year round. But when you're thinking of whales, you have to think of the scale of the whole basin, because they are looking at planetary scales. So what we think is they don't have to migrate large distances here, because in monsoon, as I was saying in my talk, is a very unique system where the waters are very, very rough, and it gets churned up, and it also brings about upwelling, and it creates a condition of good feeding opportunities like the polar waters. So it's a very, very unique system. Namada Arabian Sea, off Kerala coast, and all that we have. Globally, it's a very unique system. And that is the reason why we think they may not be migrating really far out. Between Oman and India, or Oman and the Maldives, or Somalia, Seychelles, this we are still trying to understand. We still think we don't know where they're breeding and where they're feeding and what seasons. And so that is still something that we are trying to figure out. Of course, we're looking at either productivity times, that's why it's so important, even stranding responses, stranding records, to try and piece together either seasons, where are we seeing. So Lakshadweep, we heard them in April, May mostly. So we are not sure. We think they're moving from Sri Lanka to Oman, and on the way they're maybe going through Lakshadweep, which is a hypothesis. So that is something that is still an active area of research. Yeah. Okay, thank you. ആദില ചോദിക്കാവോ?
ഈ ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ്സിൽ ഏത് റീജിയനിലാണ്, മീൻസ് ഏതൊക്കെ ഐലൻഡിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് മെയിൻലി ഈ വെയിൽസിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഷേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഐലൻഡ് അടുത്ത് കാണും. ഇപ്പൊ മിനിക്കോയ് ഇസ് വൺ പ്ലേസ് കുറെ ഫിഷേഴ്സ് പറയുന്നത് യു സീ വെയിൽസ്, ബട്ട് ഓൾസോ നിയർ കാവരത്തി, സുഹേലി, പിട്ടി അടുത്ത്, കൽപ്പേനിയുടെ അടുത്ത് സ്പേം വെയിൽസ് കുറെ കാണുന്നു പറയും. ചെത്ലറ്റിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ വെയിൽസ്. സോ യു സീ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഐലൻഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറയാറില്ല, പക്ഷെ യു ഡു ഹിയർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ. അതിന്റെ എക്സാക്ട് ഓക്കെ. ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ടൂറിസം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കുറെ ഇങ്ങനെ വെയിൽസിന്റെ കൂടെ സ്വിം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പുറത്ത് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണോ? എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ? I would not like, because just because it is a large whale and it's, you don't want to disturb it, or you also don't want to be caught in between. But there are swim with programs in different places. For large whales, again, it depends. It basically depends on if they want you around or not. So if you have a whole lot of whales in an area, then it's easier to have these kind of programs, because a predictable area under where you see them. And you can also, there are also swim with dolphin programs where you have predictable movements of coastal dolphins, where they try and swim, especially in clear waters. The big concern over there is we have to do it the right way in terms of trying to understand what is a disturbance, how many species are there, what kind of regulations can we put in to be so that it's safe for the humans as well as the wild animals, because they are wild animals. Then, with killer whales and all, it probably is not a good idea to get into the water at all. But yeah. Okay, ma'am. Thank you. ശാന്തി കൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കാവോ? ഓക്കെ. ഹലോ ദിവ്യ മാം. വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ബോത്ത് ദ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദ ക്ലാസ്. ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഞാൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വണ്ടർഫുൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് CMLRയുടെ അവർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷിപ്പുണ്ട്, FORV സാഗർ സമ്പദ. നമ്മള് ആ ഷിപ്പിൽ ക്രൂസിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഗോവ ഓഫ് ഷോറിൽ ഒരു 500 meters ഡീപ് വാട്ടേഴ്സിൽ ഞങ്ങള് അറൌണ്ട് മോർ ദൻ hundreds of dolphins, and we saw blue whale and a pilot whale. We felt that they're playing together. I don't know the ecology happening there, and it was one of the most interesting and marvelous moments in my life. അത് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം തോന്നി മാമിന്റെ അടുത്ത്. I hope you can write as a blog or as an article, because it is very important to have information from our area for the larger public also. So even like experiences are nice to nice for scientists as well as the larger public. ഷുവർ. അവിടെ അന്നൊരു മാമൽ വാച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, CMLR തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ചന്ദ്രശേഖരൻ. അദ്ദേഹമാണ് ഈ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചു കാണിച്ചത്. ഞാനൊരു ഫിസിക്കൽ ഓഷ്യനോഗ്രാഫർ ആണ്. അപ്പോ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക, ഡേറ്റ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മൾ സീയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ബട്ട്
you people are more lucky, I think. And നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കുറച്ചുകൂടി like directly linked to the life ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Like you see animals and you study about them directly, especially എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ഏരിയ മാം കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റഡീസ് വളരെ കുറവാണ് കമ്പയർ ടു അതർ ഓഷ്യൻസ് ലൈക്ക് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷനോ പസഫിക് ഓഷനോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻസിൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഓഷ്യനോഗ്രാഫിക് സ്റ്റഡീസ് കുറവാണ്, എസ്പെഷ്യലി മാം. അതുപോലെ എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട്. ഹൗ ഡീപ് ദീസ് ഹംബാക്ക് വെയിൽ ക്യാൻ ഗോ? ലൈക്ക് വെയിൽസിന് എത്ര ഡീപ്പിലേക്കാണ് അവർ പോവാൻ പറ്റുക? So usually humpback whales, blue whales and all, they go 300 meters, sometimes even less, depending on where the fish is. But if you look at something like sperm whale, they can go down till 1,000 meters. Beaked whales can go down to 3,000 meters. So different. They also have not just, as you know, as a physical oceanographer, you know that we always see the general people see the sea like this, but there's so much more vertical structuring. When you look at it like that, they actually have niches along different depths also. So there are some species that will go till 3,500. There are some species that will stay up in the surface, feeding off, the different squids and fish and zooplankton that are also structured by physical oceanographic features. Thank you so much, ma'am. Ma'am, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓക്സിജൻ മിനിമം സോൺ എന്ന് പറയുന്ന അറേബ്യൻ സീ ഓക്സിജൻ മിനിമം സോൺ, ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വെൻ വി കൺസിഡർ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഓഷ്യൻ. സോ നമ്മളുടെ OMZs ഈ ഇതുപോലുള്ള ബിഗർ ആനിമൽസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലേ? കാരണം അവർ ദേ കം ടു ദ സർഫസ് ആൻഡ് ബ്രീത്ത്, റൈറ്റ്? അപ്പോ Yes, they do come to the surface and breathe, but how it may impact them is again through the prey. Because a lot of because myctophids are also one of the largest biomasses of myctophids are in Arabian Sea. That is one of the prey bases that a lot of the animals feed on. So just like humpback dolphins, when I say they come into the estuaries when salinity is higher, but it's actually because fish respond to it. So with the OMCs also, their prey may be responding to the size of the OMC and the depth and how long it stays like that. That can be sure. Yeah, you're right. In terms of actual oxygen intake, they come up to the surface. They don't need to take it from the water. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Okay, സിക്കന്ദർ ഹുസൈൻ ചോദിക്കാവോ? അതെ, കേൾക്കാമോ? Yes. ഹലോ. ഞാൻ 95 ഡൈവിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ലക്ഷദ്വീപിലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് അണ്ടർ വാട്ടറിൽ ഡോൾഫിൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് അഗത്തിയിൽ എനിക്കൊന്ന് 2003 ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഡോൾഫിൻ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഡൈവ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ 2 ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബോട്ടിലെ ആൾക്കാരാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ഫിഷ് എന്തോ വന്നത് റീഫിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഡോൾഫിനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഡോൾഫിനെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ചെറിയ കോറൽസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡെപ്തിലേക്ക് ഇതാക്കിയപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം വീണ്ടും റീഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തള്ളി വിട്ടപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഇതായിപ്പോയി. ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഡോൾഫിൻ തന്നെയാണ്. കുറച്ച് ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ അത് പോയി. പക്ഷെ എനിക്കൊരിക്കലും അവിടെ വെയിൽ ഷാർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഡൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു 5 കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം എന്തോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെയിൽ ഷാർക്ക്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ലക്ഷദ്വീപിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വെയിൽ ഷാർക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്?
വെയിൽ ഷാർക്ക് വേറെ ആൾക്കാർ കണ്ടത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സിൽ കുറച്ചും കൂടെ സൈറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് അത്രയും I don't know much about the site, how frequently they occur. So Maldives, like you see them very frequently. Atram frequently, it doesn't occur in Lakshadweep. പോണ്ടിയിൽ പക്ഷെ ഭയങ്കര ഫ്രീക്വന്റ് ആണ്. പോണ്ടിച്ചേരിയില് ഫ്രീക്വന്റ് ആണ്, സീസണിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ ഒരു 5 to 7 ഒക്കെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഉണ്ട്. Whale shark mostly feed on plankton. ചെറിയ animals. എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ റീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീഫാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്ലാന്റൻസ് കൂടുതൽ അവിടെ ആ പാം ലീഫാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കോക്കനട്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ പ്ലാന്റൻസ് ക്യാച്ച് ആകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല റീഫിന് ഒരുപാട് ഷോറിന് ഒരുപാട് ദൂരത്തുമാണ്. I don't have the information if എങ്ങനെയാ എത്ര ഫ്രീക്വന്റ്ലി കാണും അവിടെ. അതെ അതെ. പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഡോൾഫിന് അധികം അണ്ടർ വാട്ടർ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ബോട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ ബംഗാരാമകത്തി ഇപ്പൊ പോകുമ്പോഴും ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ഈവൻ കഴിഞ്ഞ സീസണില് എനിക്ക് അടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരു വെയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബോട്ട് ഡൈവ് ആകുമ്പോൾ സൗണ്ടിലായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഒരു ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന, പക്ഷെ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, മറ്റാരെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കാവോ? Good evening, madam. My name is Giri KM from Department of Aquatic Biology in Kerala University. What are the difficulties to study marine mammals, in your opinion? As compared to terrestrial mammals, of course, one of the biggest difficulties is access to ocean. Especially deeper waters. So your correct resources and boats and equipment is very expensive. So that is a difficulty. And you need large collaborations. You need to collaborate with people to actually study oceans. Then the second part is also finding people who are skilled in the field also, because it does take a lot of energy and time to skill yourself in marine mammal research. So that is also something, capacity to build capacity in people in the field or in the lab or while writing. That is a difficulty. Which is all changing over time. Of course, as more resources are available, it's changing, but these are some of the things that are difficult at this point. And then, of course, funding, finding good boats to go out. That is a big constraint. Yeah. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട്. Being a mammal, how many child they give birth at a time? How much time as interval? So usually it's one calf at a time, and they spend about, again it changes with species to species, but they spend about a year or two together before the next calf can come along. So they have long gestation periods. They have long periods of nursing and childcare. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ 9 മണിയായി. ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ആരും ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ
ടോക്ക് നമ്മൾ 9 മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോ താങ്ക് യു ദിവ്യ. നമ്മള് ഈ ഒരു സീരീസ് ഈ ടോക്കോട് കൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അടുത്തൊരു വർഷക്കാലം നമ്മൾ സീരീസ് ഓഫ് ടോക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അവതരണം കേട്ട എല്ലാവർക്കും, അവതരിപ്പിച്ച ദിവ്യക്കും, ദിവ്യയുടെ 2 പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാവുന്ന പുസ്തകമാണ്. അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയായി ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി. നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് ഇനിയും അടുത്ത ടോക്കിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒത്തിരി ഗവേഷകർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാ മാസവും ഈ ടോക്കിന്റെ ഭാഗമാവുക. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ടോക്കിന് നമ്മുടെ ഒപ്പം കൂടെ ഈ ഇത്രയും സമയം സംബന്ധിച്ച ദിവ്യ എനിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഗവേഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് രാജേശ്വരിയാണ്. രാജേശ്വരിക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ ടോക്കിൽ പങ്കെടുത്ത ധാരാളം പേരുണ്ട്. അവര് എല്ലാവരും ഈ മേഖലയിൽ താല്പര്യമുള്ളവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. സജ്ജു കുമാർ, ശാന്തി, എല്ലാവരും ഈ മേഖലയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്.